A very good evening and welcome back to Havana Media. My name is Boniface Owino, and as usual I'm going to be your host for today. Now, today on last day of Raila Odinga's election, as people expected, or as people are expecting that Raila Odinga is going to become the next chairman of African Union, due to the campaign that he has been doing all over the continent, going to every part of the continent, every part of every country that is within Africa, campaigning for his bid to become the next chairman of African Union, replacing Moussa Faki. Now, a lot of people have been supporting Raila Odinga in Kenya, in Africa, everywhere. Some people also saying that Raila Odinga should fail so that he comes back in Kenya to compete with William Ruto, because according to the people that are saying that Raila should fail, is they feel like William Ruto is behind all these things. That his end game is to push Raila to become the chairman of African, so that he can be free as he can be a freelancer, a politician who have got no one that can argue or counterattack him in Kenyan politics. But here is something that is really shocking. There is an evening news that has just come right now, that the hopes of people, the hopes of people that were supporting Raila Odinga to become the chairman of African Union is being killed. We support Raila Odinga. We wish him well. We wish him to win. But now these things are coming out that we need to talk about them. In as much as we want him to win, but now these issues that are coming up and down sometimes makes us feel like he's not going to win. But there is still hope. Let us still hope that everything is going to stand and everything is going to be well, and Raila Odinga is going to become the next chairman of African Union. That is coming Saturday during the election. Now, the Sadc have given an announcement, and I would like to read for you. It is not something that these rumors that Sadc have given up information right now, it is not true. Let me clarify something here. This issue of Sadc did not happen today. And here is a letter which proves that Sadc did not write this letter today. It is not something that was written. It is something that was written after one of them withdrew. They wanted to support only one candidate, because remember they had got two candidates, just the same way the Muslims also had got two, Islam also had got two candidates. That is, remember the woman who dropped because of Raila, and also Yusuf. So they could not compete, the two of them. The one of them had to drop, and therefore the woman dropped and declared her support to Raila Odinga. Now, for the Sadc, this is what happened. Let me just read it for you. Now, for the Sadc, this is what happened. That to the shortlisted candidates from the Sadc region for the different posts of the senior leadership of the African Union Commission, the Republic of Madagascar and Mauritius had, in the August 2024 Council, submitted a candidate each for the position of chairperson of the African Union Commission, namely Mr. Richard J. Randiam Menrato and Mr. Anil Kumanship Gayan, respectively. We have since learned that Mauritius has withdrawn her candidature, leaving Madagascar as the only member state from the Sadc region to compete the position. I write to notify you, Honorable Minister, that Honorable Richard J. Mandrato, a former Minister of Foreign Affairs of the Republic of Madagascar, has been shortlisted as the only candidate from the Sadc region for the position of chairperson of the African Union Commission. In this regard, the Republic of Madagascar has written to the secretarial formally seeking support of Sadc member state for its candidates. In conclusion, with the chairperson of the council, and given the short time before the election of the chairperson, there is no need to convey an extraordinary council of ministers to consider the request from Madagascar. A letter from the secretary seeking Sadc member state support for Madagascar's candidature should suffice. This letter therefore serves to encourage Sadc member state to support Mr. Richard, a candidate from our region for the position of the AUC chairperson during the upcoming elections of senior leadership of the African Union Commission in
in line with the August 2024 Council decision state above. Please accept, Honorable Minister, the assurance of my highest consideration. It had been signed by the Executive Secretary, and then now, because here we knew that we only had got 2 candidates that had got a lot of pressure. There was only pressure for only 2 candidates. That is Yusuf Mohamed Mohamud and also Raila Odinga. That is the candidate from Djibouti, and Raila Odinga, the candidate from Kenya. But now we are finding it now, it's now taking its another shape. And we also have to bear in mind that William Samoei Ruto have been acting as the prefect of the African countries and the African president. So this one can also be put as a consideration that Raila Odinga cannot come from a country whereby the president has been acting like the prefect of Africa. But William Ruto cannot be a factor, cannot be a de facto of Raila Odinga failing to be elected by other president, considering that he is a pan-Africanist. And also said something that if you try to look at it this way, AUC cannot be led by 2 CEOs that comes from Islam. That is something that is there in their rule. So it means that, of course, we know very well that East Africa was given chance. East Africa was given chance for a chairperson. Also and then the assistant chairperson is from outside. Now Arabs cannot lead 2 of them. So it means that if Raila Odinga, if Musa Faki is going to, if at all this guy from Djibouti, Yusuf is going to be elected, then his deputy is going to be an Arab or a Muslim, which will not work. So Raila Odinga still have got a chance. But one thing I can say is that let us just have hopes that everything is going to work on well. Now, there are different presenters from different media stations that are already in Addis Ababa giving us things that are happening. I want us to listen to Stephen Leto from Citizen TV trying to explain to us the way things are. And we also have to remember that over 100 members of parliament are planning to fly to Addis Ababa to go and watch or witness the elections that will be happening on Saturday. Tabu na hivi sasa Rais William Ruto anafanya mkutano na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na vile maafisa wakuu wa serikali akiwemo balozi wa Kenya nchini Ethiopia George Orina. Kumbuka kwamba ni masaa machache tu tangu Rais William Ruto aliwasili katika uwanja wa ndege wa Bole na kupokelewa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na vile balozi wa Kenya nchini Ethiopia George Orina. Lakini kuna mengi ambayo yanatarajiwa hiyo kesho, Stephen Leto. Ni kweli kwamba hapo kesho marais wa mataifa mbalimbali takriban 35 watakuwa wanafika katika ukumbi wa Nelson Mandela kwa kikao cha kwanza ama kukutana kwa mara ya kwanza katika awamu hii ya 38, ambapo watakuwa tu wanatizama agenda ambayo ilikuwa imezungumziwa na mawaziri wa mataifa tofauti hapo jana na hii leo kuhusiana na masuala ya usalama, masuala ya elimu, masuala ya tabia nchi, na kuona kwamba ni yepi ambayo yataweza tekelezwa na ni yepi ambayo yatawekwa pembeni. Lakini la mno zaidi ni siku ya Jumamosi ambapo kinyang'anyiro cha kuwania wenyekiti wa AUC utakuwa unafikia kikomo na marais hawa kupiga kura. Tumeona kwamba mataifa kutoka sehemu ama Sadc ama kutoka maeneo ya Afrika kusini mwa Afrika, ukatibu wao umetoa taarifa tu kuwataka mataifa 16 kutoka kusini mwa Afrika kumuunga mkono yule anayewania kiti hicho kutoka eneo lao, ambaye ni yule wa Madagascar Richard Ryamandrato. Lakini kumbuka kwa mataifa hayo 16 kuna mataifa ambayo pia bado yapo kwenye muungano wa Afrika Mashariki kama vile Tanzania, na wametangaza tayari kwa watamuunga mkono Raila Odinga katika kinyang'anyiro hiki. Kwa hivyo habari hiyo pia ni ile ambayo imepokelewa kuwa imeleta mchecheto zaidi katika kinyang'anyiro
kinyang'anyiro hiki, na hapo kesho tutajua ni yepi atasonga mbele, manake sasa ni kupata ule mwelekeo mpya na kupata ile yani kujiandaa upya tena zaidi kwenye kinyang'anyiro hiki. Na hapo awali Leto tuliweza kuona kwamba kongamano la baraza la mawaziri kiliingia siku ya pili na ya mwisho, na hapo awali tuliweza kuzungumza na mkuu wa mawaziri ambaye vile vile ni waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya, na aliweza kusema kwamba mkutano huo uliweza kuzingatia ama kuzungumzia masuala ya usalama kama ulivyotaja, hasa katika nchi ya ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo vita bado vinashuhudiwa kule. Lakini cha muhimu Leto ni kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi vile vile aliweza kusema kwamba amezungumza na Raila Amolo Odinga na amemwambia kwamba yuko tayari na kwamba amekamilisha kampeni yake rasmi. Naam, ni kweli, manake tunaarifiwa kwamba Raila Odinga aliamka mapema sana asubuhi leo na alianza na kupasha misuli moto, manake tuarifiwa kwamba waliomtizama alianza siku yake ya asubuhi na kukimbia barabarani karibu na hoteli ambayo alikokuwa anakaa na kuonyesha tu kwamba yupo tayari kwa siku ya Jumamosi. Na tumezungumza na wendani wake kuhusu hatua ambayo imechukuliwa hii leo na mataifa kutoka kusini mwa Afrika. Raila Odinga, kulingana na wale wana kampeni yako, wanasema kwamba wapo wana uhakika kwamba hata kule kusini mwa Afrika wana uungwaji mkono mkubwa zaidi. Naam, tuna mengi ya kusema, lakini kwa hivi sasa kumbuka kwamba sio runinga ya Citizen TV pekee, bali runinga ya Inoro, runinga ya Ramogi na vile vile katika mtandao. Na usisahau View sasa tunakuletea moja kwa moja kwa yale yanayojiri kutoka Addis Ababa, Ethiopia, kuhusu mkutano maalum wa kilele cha marais hapa Ethiopia. Let me know what you think in the comment section, but just a reminder, if you are meeting for the first time, don't forget to take a minute, click the subscribe button. You can also like, share, drop me a comment in the comment section. Tell me what you think and where you are watching this video from. Until we meet again in the next video, if it is possible, I have been your host, Boniface Owino. Bye bye.